poor quality is very expensive. Perhaps you are expecting me to say quality is very expensive. Actually, poor quality is even more expensive than quality work, because poor quality invites you to rework. If you do a poor job today, 3 days after today, you will need to redo it. Tikulandireni ku program yathu yapadera ya Real Estate Talk. Mu program ya lero tikukamba za National Construction Day, tsiku limene tikuona za ntchito zomangamanga, kapena tsiku limene dziko la Malawi likhale likumbukira za tsiku loona zomangamanga. Ndipo lero muli ndine Christina Chiota, sindili ndekhe yayi. Mulendo wathu mu program ya lero ndi Engineer Gerald Khonje, amenewa ndi CEO kapena Chief Executive Officer abungwe limeneli la National Construction Industry Council of Malawi, mkulu wa bungwe limeneli la NCIC. Tikulandireni ku program yathu Engineer Khonje. Zikomo kwambiri Christine. Ndemene ndafotokozera kuti lero tikhale tikukamba za National Construction Day. Tifuna timve kwa Engineer Khonje kuti tsiku limeneli kwenikweni likutanthauzanji, anthu ayembekezere zotani, ndilofunika bwanji ku dziko lino la Malawi. Zikomo kwambiri. National Construction Day ndi tsiku limene talikhoza kuti Amalawi tikumbukire kapena kusangalala za ntchito zomangamanga mu dziko lathu muno. Ngati aliyense akuziwa kuti nkhani yomangamanga ndi nkhani yofunikira kwambiri, chifukwa kutukuka kwa dziko kuti kuziwike kapena kuti anthu aziwe kuti dziko ili ndilotukuka, timaziwira ntchito zomangamanga. Komanso munthu kukhala moyo wabwino umadalira pa ntchito zomangamanga. Ndiyeno tikufuna tsiku limene lili kuti tione kuti kodi zinthu zimene tapanga zomangamanga ndi chani mu dziko mwathu muno. Komanso tione kuti kodi tingapange bwanji kuti zimene tikumanga zikhale zokhala nthawi yayitali, zooneka bwino komanso zolimba, zokhala kuti ngakhale azizukulu athu azatha kuzigwiritsa ntchito, komanso kusangalala kuti azigogo athu anapanga zinthu zabwino. So muchizungu ndizonena kuti the National Construction Day is a day that we have established basically to celebrate construction, as well as the contribution of construction to infrastructure development, as well as to the development of the country as a whole. The idea is that if you look at the theme of this particular day, we are saying quality-driven construction industry, building for generations. We should not just build temporary things. We should build quality things that even our great-grandchildren are going to utilize and celebrate that we laid a very good foundation. So as you have said, this is a celebration. You don't celebrate alone. Which stakeholders have you invited and how important are they to the development of the construction industry in Malawi? Actually, in terms of the stakeholders that we have invited, actually, when you say stakeholders, we are talking about every individual, every person in this country is a stakeholder to this particular day. There are stakeholders in three perspectives. Number one, they could be the ones that are directly involved in delivery of infrastructure, in designing and construction and delivery of such. They could be clients that have engaged these people to deliver that infrastructure. They could be beneficiaries. The general public, every person uses a road. They use a building, they stay in a building. When you go into an office, whether you are a lawyer, it's a building, a product of construction. So basically we have invited agencies that coordinate construction or infrastructure delivery, private entities that are involved in one way or the other, organizations, whether they are directly involved or not,
they are part and parcel of this particular day. So others have been invited to come and showcase successful projects that they have done. Others, they have construction equipment. They can showcase that. Those that are innovative enough, they have come up with innovative ways of construction. They can showcase that. As well as you think you have a very successful project that you have done, you can also register that project for special recognition. So everyone is welcome to this particular day. Ndiri mafotokoza kuti National Construction Day ndikoyamba uchitika mdziko lino. Koma chaka chatha kunali International Construction Conference, msonkhano ndithu umene unayitana magulu osiyanasiyana. Mwina ena nkufunsa kuti National Construction Day ndi International Construction Conference zikusiyana bati. Ubwino wake mwinaso anthu apindula chani ku National Construction Day? Zikomo kwambiri. National Construction Day is being organized for the first time in this country. The idea, as I said, is to celebrate construction, just to bring awareness. The difference between the National Construction Day and the International Construction Conference. The conference is where people from different institutions as well as countries come together, and special detailed presentations are actually done. It's more of a workshop. You are in other words, in a workshop where you are trying to fix things. You are looking at the challenges and addressing them. The National Construction Day is a celebration. Look at what we have managed to achieve. Of course, not negating the fact that you can also look at what are the challenges, and so that all stakeholders are actually welcome to this National Day. You will see that the conference may be limited to only specific types of people, whereas the National Construction Day is the celebration of everyone, including students, somebody from deep in the village should be able to appreciate what construction is and be able to understand what role they can play, because every individual has a role to play. So during the International Construction Conference, the emphasis was on quality. This year as well, the emphasis is on quality, according to the theme, which says quality-driven construction industry, building for generations. Yes. Quality, yes. Emphasis. Yes. In terms of quality, what aspects are we talking about? Okay, in terms of quality, you know, the emphasis is on quality. And when we want to emphasize this, we want each and every person to be quality conscious. Because substandard work, poor quality, is very expensive. Perhaps you are expecting me to say quality is very expensive. Actually, poor quality is even more expensive than quality work. Because poor quality invites you to rework. If you do a poor job today, 3 days after today, you will need to redo it. And another 3 days, you will need to redo it. If you calculate the total amount, you will discover that if you had just done the right thing the first time, you would have saved a lot of resources. So the emphasis has been on quality. Now, the reason the emphasis has been on quality is, one, because there is a lot of investment in construction. Any construction work requires a lot of investment, whether you are doing it personally or as an institution. You can't afford to do a substandard thing that will require reworking or very serious maintenance soon after you finish. So we are looking at the aspects of quality. Number one, in terms of durability. Kodi chinthu ichi chikhala cholimba. Number two, we are looking at appearance. Kodi chikuoneka bwanji. Because sometimes you can spend a lot of money,
but the things that you have constructed, designed and constructed, looks very, very poor. Like somebody we are discussing with the other directors of public works from district councils. Somebody was complaining to say, hey, the market that was designed looked like a prison. Do we want a market to look like a prison? Or a building to look like something that doesn't have appeal? So we want things that appear, the appearance is good. Third thing is that the appearance might be good, the strength might be there, but the usability of that particular facility, it should be comfortable to use. So when you look at it, when you utilize it, you should feel comfortable to use, comfortable for the use of people, as well as healthy. Not only comfortable, but as well as healthy. So all those aspects we are looking, but we are also looking at how we can modernize our construction. Should we still be having structures that look in a certain way? Can we be more artistic? Can we bring creativity in what we are constructing? So we want all those elements to be integrated for us to have a quality infrastructure. Je pankhani za quality ngati NCIC udindo wanu ndi otani, munakhazikitsa ndondomeko zotani kuonetsetsa kuti ntchito zomangamanga m'dziko lino la Malawi zilidi zikufikira mulingo umenewo? Ifeyo ngati NCIC tili ndi udindo kuonesesa kuti zinthu zimene zomangamanga za quality yabwino zikuoneka bwino, komanso ndi zomangidwa mwaluso, komanso ndi zolimba. Ifeyo tinakhazikitsa ndondomeko imene timayitcha kuti Infrastructure Delivery Management Standards pachizungu. Infrastructure Delivery Management Standards. In chichewa perhaps we can say ndondomeko imene anthu osiyana-siyana aliyense amene akupanga ntchito zomangamanga akuyena akusatira, poonetsetsa kuti asatire zimene zozo kuti ntchito zomangamanga zikhale za dongosolo komanso zooneka bwino. Infrastructure Delivery Management Standards. Izizi zili ndi magawo osiyana-siyana kunena kuti ukafuna ntchito yomangamanga, ukafuna kumanga china chake, pakhale plani. Plani ikhale yabwino. Chifukwa ngati plani ndi yoyipa, sungayembekezere chinthu chabwino. Komanso uonesese kuti kupanga budget ya chimene ukufunacho, mwayipanga budget yolongosoka. Mukapanga budget ija, mukamafuna kupeza munthu woti azakugwirireni ntchitoyo, procurement pachizungu, mukuyena kusatira ndondomeko ina yake yonena kuti wozagwira ntchitoyo akhale ndi luso lokwanira komanso experience yokwanira yogwira ntchito iti imeneyo. Zimenezo zikuchitika kapena zili pa paper chabe? Zimenezozo zinayamba kuchitika, zili pa paper komanso zinayamba kuchitika, zikuchitika. Ngati NCIC mukumatsatira ndithu ndondomeko? Zimenezozo tikuzisatira, ndondomeko zimenezozo tikuzisatira. Komanso tikuonesesa kuti mabungwe ena aliwonse amene akugwira ntchito zomangamanga akuyena kusatira ndondomeko ziti, ndondomeko zimenezozo. Komanso mu ndondomekomo muli zinthu zina zimene tikufuna kuti zikhale malamulo. Chifukwa pakali pano zina zimenezozo si malamulo, ndi guidance chabe. Ndi zina za zimenezozo tufuna zikhale malamulo kuti munthu akapanda kusatira zimenezozo pazikhala mulando kuti munthu uyu ali ndi mulando. Komanso tiliso ndi ndondomeko ina timayitcha ma codes of ethics. Ma codes of ethics for contractors, codes of ethics for consultants, codes of ethics for everyone involved in construction procurement and infrastructure delivery. Ma codes of ethics awawa ndiwo khazikika, tinapanga zaka za mbuyo. Panopo timagwirisa ntchito. Munthu amene awaphwanya ma codes of ethics amene wawa, akakhala kuti munthu uyo ndi registered member wathu, timampanga discipline.
kutero koposa chedwa pamuona mu newspaper tapanga discipline wina wake ituluka mu newspaper kuti akuti taalanda license chifukwa choti anaphwanya malamulo. Kumbuyo uko mwina munazionaponso mu newspaper kuti consultant wakuti contractor wakuti tamulanda license timagwiritsa ntchito chani ndondomeko za codes of ethics zimenezonso kuonesesa kuti ntchito zomangamanga zikuyenda mu ndondomeko mwake. Ndiye ku ntchito zomangamanga kuli vuto lalikulu malipiro kuwalipira ma contractors ayi ndithu sanalipiridwe bwino kapena malipiro achedwa ngati NCIC nkhani zimenezi mukuziyendesa motani ndiponso malamulo okhuza kulipira contractor ndotani? Okay, nkhani ya malipidwe ndi imakhala mu contract. Ini chizungu nkhani ya malipidwe it's a contractual issue. A contract between a contractor and a client. So, if you want me to come and build your house, we enter into a contract between you and me. We want you to build this house. And this, when you build this house, this is the amount you are going to be paid. And within the contract, there are what are called conditions of contract. Ma conditions ake a contract ndi akuti. Mukagwira ntchito iyi muzilipidwa pakadusa masiku akuti. Ngati masikuwo aduse musanalipidwe ndiye kuti mukuyena kuchaja interest. Zonsezo zimakhala stipulated muchani? Contractual agreement yosikhala ku document ya NCIC. The document ya client ndi contractor. Two people are agree. Client ndi contractor. Tipanga izi muzilipidwa motero. Ngati simunalipidwe pa nthawi yake mukuyena kuchaja interest. Chimozimozi mmene munthu akatenga ndalama ku banki imachaja interest. So in other words, contractual agreements amakhala ndi ma contractual remedies within the contract. Vuto limakhala lonena kuti ma obligations am contract muja mwina one of the parties does not comply with obligations am contract. Ndiye akakhala kuti sanapange comply ndi ma obligations am contract muja. Mu contract muja mumakhala kale muli remedy. Mu contract muja mumakhala remedy. Remedy yake ndi yakuti. Ndiye kuti ma remedy yake pamakhala yona kuti ngati sunalipidwe nthawi yake upanga charge interest. Olo upanga terminate contract ija kuti awa andilemba ntchito kuti ndimange ichichi. Ndaona koyamba ndapereka invoice sana ndilipire. Ndipitirize kugwira ntchito. Ndidomoke ndidukapo apapa. Zonsezo zimakhala kuti zilikale muchani mu contract mucha. Ifeyo ngati NCIC tikuziwa kuti pamatha kukhala ma challenges ati amene wawo. Zikumachitika ndithu. Zikumachitika. Ma challenges wandambi. Alipo tikuziwa alipo. Ma challenges alipo. Ndiyeno nkhani imene ngati ma documents amene ndi manena acha ya infrastructure delivery management standards mmene muja tinapangamo kale chani specify kunena kuti mukamapanga plan project and then mukuona ma resources amene muli nawo. Ngati ma resources nkosakwanira kuli bwino project musayambe. Chifukwa muyamba ithera panjira muononga ndalama. Chifukwa pali level ina yake mukafika level ina yake. Ngati simunapitirire kuimalizisa kuti muzayambireso mumachita kuyambiraso ndiye kuti mulipira kawiri. So nkhani yoyamba ndi imene. Komanso ifeyo takhala tikuwauza ma stakeholders osiyana. By ma stakeholders and government departments, individual clients and the implications of non-payment
or delayed payments. Kuti mukachedwa kulipira chimene chimachitika ntchito imatha kuima, komanso quality ya ntchitoyo itha kuonongeka. Chifukwa wina atha kungofuna kuti ndingomalizapo ndichokepo, ndiye mmalo mwatara kuti akhale thickness iyi ayika wachoncho angomatapo achokepo, ndiye zimakhala ndi chani, ndi implication. Komanso zimatha kupanga strain ma players in the industry, ndiye kuti mmalo moti azitukuka amabwerera mbuyo. Ndiye kupatula mwina kuwaunikira kuti mukapanga chakuti mwina chotsatira chake ndi chakuti NCIC ilibe ndondomeko mwina yolowelerapo zikakhala kuti zatero. As I said, mene nanenera moja kuti contractual agreements are governed by the contract. So NCIC is not party to the contract. Inuyo mukagwirizana ndi awo, mwagwirizana awiri. Amene kulowerera from outside, what would happen is that even mukapangalifa nkhani yo kwa ifeyo, choyamba chimene tipange is kodi contract ikuti chani. Ngati ino mungudandaula kuti simukulipira, kodi contract za non payment ikuti chani. Muona kuti contract yalembamo kuti ngati mwachedwa muchaje chani, interest. Funso ndionena kuti mwachaja interest, mwina simuna charge, ndiye kuti yakubwereraniso ndani inuyo. Komanso pali zinthu zina zimene mwina ndingoyesera ngati kusintha kwa mitengo. Chifukwa mitengo imatha kusintha, ndi mmene chuma chikuyendera. Ndiye kuti mwapereka mtengo lerolo, mawa mpeza kuti material aja atani asintha, mtengo wakwera. Koma inuyo mwagwirizana kuti iyayi tebulu iyi mutenga pa 2000, ndikakupangira mulipira 2000, mupita ku shop mpeza kuti matabwa okhawa ali pa 10000, mpanga chani. Mwagwirizana, ife tilowererapo bwa ndizovuta. Koma tayikaso ndondomeko munjira ngati iyi, tapanga ma construction cost indices. Construction cost indices ndi information imene ikuonesa kuti mitengo ikuyenda bwanji, data about how prices are changing. Ndiye kuti timathaonena kuti okay, ma indices a kota iyi ali choncho. Ngati panopo tinapanga kale publish a kota yatha, ndiye kuti munthu akakhala kuti anapereka mtengo wina wake 2 months ago, panopo mitengo ija yasintha, mmalo monena kuti munthu uja ayambe kunenerera, atakungoona ma construction cost indices aja ngunena kuti ma factors awa asintha choncho, ndiye tikasintha izizi choncho, ndiye kuti mtengo ukuyena kukhala choncho. Ndiye zimene zozo zitithandiza kupanga handle zinthu ngati pakakhala ma claims yokhuzana ndi kusintha kwa mitengo. Ndiye ifeyo ngati bungwe loyang'anira zomangamanga tikuyena kuyika ndondomeko izi zooneka bwino kuti mapeto ake anthu aja akhale ndi chisogozo akamapanga ntchito zomangamanga. Komanso ndinanena muja kuti ndondomeko ija ya infrastructure delivery management standards ija pali magawo ena tikufuna kuti asanduke malamulo. Chifukwa zinthu zonena kuti munthu usatenge chinthu pamene ukuziwa kuti ulibe ndalama zolipira chinthucho. Ndiye ngati wina watenga chinthucho akuziwa kuti ndalama alibe, uzikhala mlandu. Ndiye pali ndondomeko zina pamene popo tikufuna kuti zisanduke chani, malamulo. Kuti anthu akakanika kupanga zimene zozo, chifukwa malamulo amakhala amphamvu kuposa contract ija timanena ija. Because contract ija is about 2 people. Koma tikakhala ndi lamulo loti titha kulowererapo, ndiye kuti lamulo lija litithandiza kulowererapo. Komanso pogwira ntchito zomangamanga pakhale kukhozekera kwa kukwanira. Zinthu zonse zokwanira zonena kuti
ntchito ija ikayamba isapezeke kuti yayima chifukwa choti mwina ma resources palibe. Tikaona kuti ma resources ngoperewera mamoti tipange msewu ngati umene tikukhoza ifeyo ukhale wa 10 meters ndalama zokukwanira 5 yoka tiye tipange 5 ngumaliza osati yakwinako za quality yochepa. tipange za quality zoti sitibwereraponso koma zochepa timalizise. Chabwino ndimene tikuchezera ndi CEO Chief Executive Officer kapena mkulu wa bungwe limene la National Construction Industry Council of Malawi NCIC amene wandi Engineer Gerald Khonje. Musatalikire tindi zambiri. Tikulandirensoni ku program ya lero tikukamba za National Construction Day ndipo tikucheza ndi Engineer Gerald Khonje amene wandi mkulu wa bungwe limene la National Construction Industry Council of Malawi NICC makamaka NCIC. Yeah. Yes. Kufuna kusokoneza bungwe lanu. Ndiye mwina popitirira timafotokoza kuti kunali chaka chatha 7th International Construction Conference. Chaka chino kuli National Construction Day. Misonkhano ngati imeneyi kumakambidwa zambiri zotuka pamva umaona kuti koma dziko la Malawi tipindula. Koma dziko la Malawi titukuka ku construction industry ko ayi ndithu tifika pena pake. Koma nthawi zambiri implementation kapena zinthu zokuzika kuti zigwire ntchito imakhala vuto kwambiri. Ngati NCIC muchitapo chani kumbali imene? Ifeyo ngati NCIC ndikukhulupirira mutati muone mwina zaka ziwiri zitatu zapitazi zinthu zimene zikumangidwa m'Malawi muno mutakuonapo kusiyana ndi umene zakhala zikukhalira. Kusiyana kumene kuti tionena kuti kukuchokera kuzokambira nazo. Kukuchokera kuzokambira nazo. Ndi ma program osiyana amene atani ayikidwa. Mutati muone ifeyo strategic plan yathu tinaipanga mu 2022. And the strategic plan yathu, focus yathu, vision yathu ndi a transformed and quality driven construction industry. A transformed ndiye kuti industry ija ikusintha because takhala tikupanga complain kuti iyi zimene zikumangidwa ku Malawi kuno nthawi zina anthu amangoti iyi chilichonse chimene sichikuoneka bwino chakonsa amangoti iyi ma engineer aku Malawi kuno. Kaya anamanga ndi engineer kaya ayi zikangooneka iyi engineer aku Malawi kuno. So tunena kuti industry yathu ikhale transformed, ionese kuti ikugwira zinthu zooneka, komanso ikhale quality driven, tipange focus on quality. Ndiye muona ma projects ambiri amene achitika mu nthawi inoyo pakuoneka ka focus ndithu ka quality. Sitinafikepo iya koma ka direction kuona za quality kakuoneka ndithu. Komanso kuti muoneso azathu a media akamalemba nkhani zawo kukakhala kuti quality sikuoneka bwino amazilembanso ndithu. Muone bridge yakuti yagwa, building yakuti yang'ambika 30 million 50 million. Imene ijayi ikuonesa kuti anthu ayamba kuzindikira kuti quality ndi chinthu chofunikira kwambiri. Chifukwa kulemba kumene amalemba azathu kuti kumationesanso kuti tikhale tcheru tikamapanga zinthu. Atilemba kuti project ija padusa 1 billion koma skulu yang'ambika kale, tikhale tcheru. Ineyo ndimaganiza kuti mwina ma projects ena aja mukamapanga muzilembapo zina lanu kuti mwapanga ndinuyo ndiye mulembepo apapa designed by kapena constructed by kuti chikang'ambika anthu aziwa mwaona Khonje aja. Cholinga cha misonkhano imene iyi timafuna kuti anthu tibwerese chiziwiso, awareness pakati pa anthu, kunena kuti nkhani iyi ya zomangamanga tionesese tikupanga zinthu zooneka bwino komanso zolimba, zonena kuti zisakhale kuti pakadusa 10 years basi tizizapangaso zinthu zomwezo. Chifukwa tikapanga choncho ndiye kuti ma resources kuti
titukuke tipange expand akutikanika mmamwe tipange expand tizibwereza so zakale zomwezo ndiye kuli bwino tipange zabwino zolimba tizipita msogolo. So ma conference amene wao akutithandiza komanso ifeyo ngati NCIC tili pakalikiliki masiku ano timatha kufikira madera ena aliwonse ndikukhulupirira mumamva kuti iyi project yakuti ayiyimisa project yakuti ayiyimisa kaye iyi kwakuti ayiyimisa project zimakhala zonena kuti tikuona kuti pamene papa pali mavuto zinthu sizikuchitika bwino quality sikuoneka bwino kapena anthu amene akugwira ntchitoyo siololedwa kugwira ntchito imeneyo. Ndema conference akumachitika ayikukubwera pa 20 May National Construction Day. Koma kuli dandaulo kapena observation imene timaona ngatiso ifa real estate talk. Timaona kuti women representation, women participation is very low. Kweni vuto ndipati anthu ayembekezereso zotani women representation kapena so women participation mu National Construction Day, not just participation komanso amayiwa mwina kuyima nkumapereka mfundo sizo kumaoneka. Mwachitsanzo last year ku 7th International Construction Conference tinaona kuti representation participation ya amayi inali yochepa. Anthu amene amayima ndithu mapanga ma presentation abambo kauka amayi yochepa. Ineso ngati nzimayi dandaulo ndithu limene ngati NCIC muchitapo chani? Ifeyo ngati NCIC I think tapangapo ma initiatives angapo. 7th International Conference imene mwaine nayo inalibwa yoseyo event yoseyo mutati muione event ijayo inali organized bwanji muona kuti event ija inaliko bwino ndithu inaliko bwino singazombere ngoma ete koma mutha kunena kuti event imaoneka bwanji amene anali chair wa event imene ijayo anali architect Dorothy Nyong'ono anakhala mzimayi National Construction Day so ndomwe waso chair wakeso mzimayi so sinzaikepo mwamuna ndi mzimayi koma ndiyeno panaliso ma presentation ena amene anapangidwa ndi azimayi kumena kuja analipo opangidwa ndi azimayi komano chimene ndikufuna ndinene ndi chakuti ifeyo tikumema azimayi asikana kuti azitenga gawo nkhani yozomangamanga. Vuto limakhala lonena kuti ikangoveka nkhani yomangamanga imaoneka ngati heavy duty ndi azimayi ambiri amatani amaopa. Koma tili ndi ma architects, ma quantity surveyors ena ndionena kuti azipanga ma certificate ndi ma contracts amene timanena aja azimayi atha kukhala involved mmene. Ifeyo ngati NCIC tili ndi ma initiative mwachisazo ma training timapanga organize ma training ifeyo mu zosiyana zokuzana ndi zomangamanga. Mukuziwa kuti azimayi amalipira ndalama zingati kuma training athu? Ma training athu wose azimayi amalipira 50% of the fees. So ngati mwamuna akulipira 100%, muzimayi 50,000. Koma still moro timakhalabe ndi challenge. Representation ya amayi kubwera kuma training athu mpeza kuti ili chama 20%. Pambali ponena kuti tasisa chani? Mtengo to 50%. Chimene tikupangira choncho chonena kuti kulimbikisa azimayi kukhala ndi ma company azomangamanga komanso kupanga participate mu zosiyana zokuzana ndi zomangamanga. Komanso timapanga ma career talks ma secondary school komanso ma primary school kumene timalimbikisa atsikana kuti azitenga ma courses atekeniko okuzana ndi zomangamanga. Ndiye vuto iya representation ya ing'ono kuchokera kwa azimayi siyambira pa construction level, ikuyambira kumusi uko. Anthu ambiri mpeza kuti inclination yawo oro tikapita mu masukulu muja tikamawafusa ana aja kuti mufuna muzakhale ndani, tipeza kuti amene akutchula engineer ndi anyamata okhaokha. Mwina sosa mpeza. Anyamata okhaokha. Apo ndi apo msikana kutchula ena azitchula nursing, mwina accountant, lawyer, zimene zonse azitani
azichula. Kukabwera ku construction kuti ndikufuna ndikhale bricklayer. Upeza kuti ambiri satani. Ndiye kuti nature ya construction ndi imakhalaso chileso pena pake. Chifukwa chonena kuti mwina ma conditions amene amagwirisidwa ntchito, ma conditions kumene sometimes maka tingonena civil engineering, mpeza kuti nthawi zambiri mumapita kuchire kulibe nsewu mulimeko nsewu. Ndi azimayi nthawi zina zimavuta zimenezo. Koma ife tikulimbikisa kunena kuti pali zinthu zambiri zimene azimayi atha kupanga mu nkhani ya zomangamanga. Mwina the bottom line is kuti tifikepo padakali ntchito ndithu. Ntchito zidakali kuti ntchito ilipo, koma ineyo ndikuwalimbikisa chifukwa azimayiso akagwira chinthu amalimbikira tu pamakhala umaziwa kuti apapa panali munthu. Ifeyo ngati kwathu kuno mukuziwa apapa my introductions as Regulator and Enforcement Director ndi mzimayi. Training and Research Director ndi mzimayi. Ndiye kuti pa senior position apapa mpeza kuti mwina tili 50-50. Chabwino ndiye kwambiri nkhani zomangamangazi ngati NCIC mukumalimbikitsanso anthu kuti azigwiritsa ntchito zipangizo zopangidwa m'dziko momwe. Komano pali dandaulo kuti yayi ngakhale mukufuna kuti tizigwiritsa ntchito zinthu zipangizo zopangidwa m'dziko momwe pali challenge ya quality. Ndiye mwina mukumaonetsetsa bwanji kuti zipangizo zopangidwa m'dziko momwe zizikhaza quality yabwino zapamwamba ndithu zoti munthu atha kugula nkukamanga chinthuso chabwino cholimba. Nkhani ya quality tikuyiziwa. Ndi chifukwa chake even strategic plan yathu ija tinalimbikira pa quality po, because tikuziwa kuti apa ndi pamene pamakhala chani, pamakhala vuto. Ndiye ifeyo number 1 tikuwalimbikisa anthu kuti azipanga zinthu za quality. Number 2 tikugwira ndi amari ya Bureau of Standards kuti tipange establish ma standards omveka bwino woti anthu atha kuwasata bwinobwino. Chifukwa kwa nthawi yayitali takhala tikugwiritsa ntchito ma standards aku Britain. Ma standards aku Britain ndi abwino koma amatengera condition yakuti yakumene koko imene nthawi zina sizigwirizana ndi kwathu. Ndiyeno pa zimene tikupanga tikugwira ntchito ndi MBS kuonesesa kuti ma standards walipo komanso kuti industry izipanga follow ma standards amenewo. Pa nkhani yogwiritsa ntchito zipangizo za ku Malawi kuno. Ku Malawi kuno tili ndi kuthekera kopanga zipangizo zambirimbiri. Ife taonapo anthu akugula njerwa zenizeni kuchoka ku South Africa kumabweretsa kuno. Kunoko timatha kupanga njerwa zooneka ngati matayiro choncho. Ife amene tinabadwako nthawi imeneyo tinali ndi brick and tile company. Tinali ndi brick and tile company. Timapanga ngakhale machani matairos apa nyumba. Zinthu zimene zijazi ifeyo tikufuna ziyambireso. Ndiye ngati munaliko ku conference ija tinapanga chaka chatha kunali amalawi angapo amene amapanga zinthu zosiyana-siyana. Ena amapanga ngakhale masinki aja achizungu aja ceramic sinks amapanga zimene zonse ku Malawi konko. Malawi kumapanga zimene zonse. Mababu eneni kumapanga ku Malawi kuno. Even tile adhesive zopangira matairos chanjani kumapanga kuti ku Malawi konko. Ndiye kuti tilinako kothekera. Koma mwina vuto yoti tingathe kupanga zochuluka kuti tipange meet demand. Izozo ndi ma initiatives onena kuti ifeyo tikuyena kuwayika mmalo kuti tichuluse zopangazo. Pali zinthu zambiri zimene titha kumapanga kwathu konkuno kuti tichepese importation kuyitanisa zinthu kunja. Koma nthawi zina Malawi I think timazidelera kwambiri. Timazidelera kwambiri. Timaona ngati zinthu zakunja ndiye zinthu zabwino. Ndiye zolimba. Ndiye zolimba zinthu zakunja ndiye zolimba. Koma ineyo ndaonapo zinthu zonena kuti zachoka ku Malawi kuno zapita kunjako
kunja kuja akazipanga paki mwa mtundu wina nkumatiigulisaso ku Malawi ko. Pali zisazo zambirimbiri zimene tithakupereka. Ngakhale tiyi amene tikumwa. Anthu ena apita ku Kenya kukagula masala tiyi kumene kuja kumambweresa ko. Koma tiyi uti wachokera kwathu konko. Zambiri zimachitika motero. Ndiye ifeyo tili ndi kuthekera kwathu uno kuti tithakumapanga zinthu nkumazigwirisa ntchito. Chabwino nde mwanenapo kuti tili ndi kuthekera komano ngati NCIC mukuchitapo chani kuti mwina mitengo izikhalanso yabwino ya zinthu zopangidwa konkuno pambali pakenso zinthu zonso zizipezeka zisamasowa. Nkhani yoyamba ndiyonena kuti tizindikire kuti potential yathu ili mbali iti. Chinthu choyamba ndi chimene chocho. Ifeyo tili ndi department yonse imachedwa research and training and research department. Cholinga chathu njoona kuti kodi zinthu zamakono tingazipeze kuti tingapange motani. Nkhani ya mitengo ndi nkhani yoti ikudaliraso pamene kodi zinthu zimene tagwirisa ntchito kupanga zinthu zimene tikupangaso ndi zotani. Komanso kuonesesa kuti pali zipangizo zokwanira zopangira zinthu zimene zozo. Ndiye inuyo ngati munamvesera chaka chinocho nthawi ya budget consultation makamaka ku Blantyre ife tinaperekako mfundo zingapo zimene tinapanga shareso ndi azathu NCIC pankhani ya import substitution. Nkhani ya import substitution makamaka zokuzana ndi construction materials. Kuti mwina pakufunika kuti tionesese kuti zipangizo zopangira ma materials osiyana. For example, ngati pafunika equipment yopangira matairos. Equipment imene yoyo munthu akagula pakufunika kuti mwina misonkho ija isisidwe ichosedwe. Kuti munthu akamagula chimene cho chakuze kuti munthu akugula ichichi chinthu ichichi chizapanga matairos. Kapena chimashini ichichi njopangira zakuti. Misonkho isike mmene momwe. Ndiye kuti tikupanga promote local production. Kuti anthu akule ma equipment iwo ayambe kupaka. Inuyo ndikuziwa kuti mwayenda mu even mmene mmabwera muzi. Mbali mwansewu maona mablock a concrete osiyana. Kuti mpange check quality yake mwina quality yake sinafike penipeni. Chifukwa anthu aja akungogwirisa zikomboli za mablock. Zikomboli zina. Ndiyeno tionesese kuti anthu ngati amene ajawa akhale ndi access to ma equipment oyenereka. Kuti zimene akupanga zija zikhale zolimba bwinobwino. Komanso ifeyo tikuona kuti ndanena kuti tili ndi kuthekera kapena potential pa chizungu. Ku Malawi kuno tili ndi University of Malawi, tili ndi MUBAS makamaka MUBAS because ku MUBAS ndi kumene kuli ma engineer, ma quantity surveyor, ma land surveyor, ma architects akusulidwa kuti kumene koko, ma mechanical engineers akusulidwa kuti kumene koko. Amene achi kumene kujako titha kukhala ndi innovation center yonena kuti anthu azipanga design ngati ma machine aja mamoti tizigula kunja. Ma machine aja titha kupanga design kupole kumubasi kuja. Tili ndi ma technical colleges kumene kuli welding chani fabrication tipanga chi machine chija tizichigwisa ntchito. Ndikuyankhula pano ndinaziwisidwa kuti kupole anapanga kale handheld tractor. Anaipanga yopanga konkuno. Koma ndiye kuti tikuyangana kuti chi tractor choti chiziyenda ndi engine tingapange motani. So zinthu zimene zozo ife tikufuna kuti tiyambe kuzipanga kuti konkuno. Chinthu china ngati shovel, nchifukwa chani tizigula shovel kunja? Shovel yeniyeni kasu tizitenga la kunja. Ma technical colleges musitingapange zimene zozo. Titakupanga. Ndiye titakuyamba ndi ititi tophweka ititi. Tikamapita ukoko basi tizikula motero. Ine ndikuona ngati ma technical colleges aja
mubasija ndi ifeyo titaumagwira kuti ku construction uku mungapange zotani tingapange zotani. Ndi zinthu zikupitirira kusintha ndithu, kwinako amati going digital, technologically advanced. Ku construction industry so ndi chimozimozi zinthu zikutukuka zikupita pamwamba, zimene zikumadzera maphunziro ndi zina zotero. Ngati NCIC kuli maphunziro anji amene akuchitika kuti tionetsetse kuti construction industry ya ku Malawi izifanana ndi kunja kucha mmene zinthu zikuyendera? Choyamba palibe munthu amene amakhala ngati island wona kuti amangokhala payokha. Pali zinthu zina azathu anayesera kale zikuchitika zikutheka ndi zina zotero zikutheka. Ifeyo sitigwira patokha, ngakhale act yathu imatipasa mphamvu yoti tizitha kuphunzira kwa azathu kuti kodi ku South Africa akupanga chani, ku Zambia akupanga chani, ku Tanzania akupanga chani, koma osati mu Africa mokha muno aya, ku America akupanga chani, ku Britain akupanga chani, ku Dubai akupanga chani. Ndi pali zinthu zina zimene ifeyo titha kuphunzira kwa amenewa. Ndi kuyankhula pano pali maphunziro osiyana amene ngakhale ifeyo a NCIC timapanga coordinate zogwiritsa ntchito computer kupanga design, koma timagwiranso ntchito mogwirizana kwambiri ndi mubasi muzoni ndi ma university osiyana kunena kuti anthu amene akuphunzira kumene kujako timanena kuti anthu amene taona anapanga graduate masiku awa sakukwanira kugwira ntchito bwinobwino mu construction industry. Ndiye timathaonena pali mbali iyi ikuperewera. Ndiye panopo mubasi imakhala very quick and flexible to integrate ma needs aku industry. Mpeza kuti curriculum yawo ija ayisintha kuyika mozina zake zoti zithandize kuti ma graduates ochoka kukoko akhale industry ready. In other words, even in terms of issues of entrepreneurship, kumalawi kuna mwina anthu siya business kwambiri. Timaona ngati tikapita ku mubasi kuja tikatenga degree yathu ndiye kuti tipeze ntchito ya kolala ndi tai. Mamonena kuti utha kupanga kuja wapanga engineering yako kubwera kunoko nkuyamba business youmba njero. Ndiwe engineer koma kuyamba business youmba njero. Ndiye kuti njero azimene oziumba zizikhala engineering bricks. Nkumaziona bwinobwino mtawuni mukalowa mtawuni muona kuti manyumba ena njerwa zake si izi za ordinary izi yani. Njerwa yochita kuoneka bwino yosalala bwino yoti simukufunikaso kuti mpange plaster iyayi mango ipaka ungoisiya choncho zimaoneka so bwino zimaoneka bwino utha kupanga business imeneyo zimene zozo ayamba kuzipanga integrate. Cholinga tikufuna titukule construction industry ku Malawi kuno kuti izipita pasogolo. Komanso nkhani ya makompyuta imene ndanena iyi anthu akamapanga survey kaletu tikama munaonapo anthu onse umuja amayika tinataki akukhanga ta kujambula chonje kumaona ngata speed trap kodi nda speed trap akujambula chonje chancha inaliko nthawi chimene chija chimachita kukhala cha manyo pamakhala china chake chonjo chokhala ndi zima letters zima chonjo ndiye umachita kuwerenga chonjo uone kuti apa chani panopo zapita digital umangoenda nako chonjo kama kupasa koka zonse zija ndi advancement in technology. Koma tikufuna kuti anthu azindikire kuti zimakhala bwanji. Pakutero ifeyo tipita pasogolo. Nde ubale wa boma ndi mabungwe mwese ya boma kumbali imene ya construction uli motani komanso NCIC mukulimbikitsa bwanji ubale umenewo? Ifeyo ngati ufunika kwambiri kuti industry imene itukuke. Ifeyo ngati NCIC tili ndi initiative ila yake timaisha construction infrastructure transparency initiative cost nkulupira munavapo za cost. Infrastructure transparency initiative is an initiative that has a multi-stakeholder approach, but it promotes transparency and accountability in implementation of construction projects. Basically, it of course targets public infrastructure, but it's a principle that applies to all sectors, whether public or private.
the principles in there can be utilized. But it uses a multi-stakeholder approach. So we have an MSG, a multi-stakeholder approach, which incorporates civil society, NGOs, civil society. It incorporates government. It incorporates private sector. It even incorporates donor communities. So all these people are within the multi-stakeholder group. And this cost initiative is actually housed at NCIC. We are the secretariat, and I'm the secretary to that MSG. And you know, we are also privileged in Malawi because it's the only country where the head of state is the champion of that multi-stakeholder group. And as a multi-stakeholder group, they can handle anything concerning transparency and accountability in infrastructure development in Malawi. And what we have done as NCIC, as well as part of the cost initiative, is to establish a media group on infrastructure. I hope you have heard about media it. Team. A media team, eh? Yes. Media team on infrastructure. I hope you have heard of it. And maybe you are part of it. Exactly. Yeah. So that media team, the idea is, let's meet together, highlight what things are there, and how you interpret the various provisions, including procurement in infrastructure implementation, what are the challenges, and how can you investigate things pertaining to infrastructure. And through that, we have seen an increase in accurate reporting about infrastructure projects. You would talk about a project in Rumpi, a project in Chikwawa, a building in where you say, this building was constructed using this amount, but look at the quality. Because there is that awareness in terms of what the construction is all about and what the infrastructure is all about. And we have ever organized awareness campaigns where we sensitize the civil society about monitoring of infrastructure projects, how to monitor infrastructure projects, how to report, and things related to that. And together with that, we have also organized public debates where we open to the public about issues concerning infrastructure. And then the public is free to ask questions. So there are quite a number of things that we have done in that regard. And it's pleasing to note that at first, for the cost initiative, there was a bit of resistance. But as time has gone by, the acceptance has increased. And perhaps you are aware of the IPPI. I am. The infrastructure information platform for public infrastructure, where projects are being uploaded and hopefully updated as the status of those projects to change. You would be pleased to note that that platform was already accredited globally as one of the meeting standards for publication of infrastructure information. And this year, the information published there has also been specifically recognized to be of a certain quality that is acceptable. Malawi was voted third amongst the 16 countries. Maybe finally, pamene tikumaliza program yathu, what should people expect in terms of what measures have been put in place to ensure that the construction industry develops? Yeah, in terms of expectations of development of the construction industry, as I said in my very beginning, just the key issues. Yes, my very beginning, we are looking at a quality-driven construction industry. That's key. Secondly, we are looking at how to develop this industry, because under the strategic plan we have 4 pillars. The first one is service excellence, to make sure whatever we do is excellent. Second one is promotion and development, basically a development program for the industry itself. The third one is regulation and compliance, where we are talking about the monitoring aspects.
making sure we control unethical and unprofessional conduct. Then the fourth one is actually strategic partnership. We actually believe we can't develop alone. We need all stakeholders to work together to develop the industry. And in doing so, there are a number of initiatives. One of the initiatives is we want to make sure we have the relevant capacity in terms of skills within the country. Actually, Malawi has a lot of skills, professional skills. Malawians have done great things out there. Yeah, great things out there. Actually, after this, I will be able to show you some of the things that Malawians have done in UK. Okay. The actual buildings that have won awards, they have done in UK. Malawians have done in Dubai, in South Africa. And so we want to harness that particular skill. So we want each and every contract, for example, that is being implemented, whether it's implemented by a Malawian or indeed a foreign firm, we should attach Malawians there, fresh graduates from MUBAS, to be part and parcel of the implementation process from inception to completion, so that at the end of that project, all those youngsters have the relevant capacity to deliver a similar project. So if you think of any type of project within Malawi, think of it as a training ground where we can attach Malawians who can be able to replicate that particular project at the end of the day. The other aspect is access to equipment, because sometimes that becomes a challenge. We also want to integrate that, the ownership of equipment, so that when you look at what has happened in the recent past, perhaps you have seen a number of equipment, some of which you have never seen before. Such equipment should remain and belong to Malawi after the projects are completed, so that they are not taken out. So that when we have similar projects, we don't import that equipment again. It should be part and parcel of the assets that we have as a country. Whether it is owned by a Malawian firm, whether it is domiciled at NCIC or PVHS, but as long as it's within the boundaries of the country, we are good to go. Menemo ndimeta malizira program imeneyi yapadera ya Real Estate Talk. Mu program ya lero timakambirana za National Construction Day, tsiku lokumbukira zomangamanga. Ndipo tsiku limeneli kuno ku Malawi ndi pa 20 May, ndiye mene mwamvera mu programu iyi kuzakhala zochuluka ndithu zambiri zokhuza tsiku limeneli, komanso tamva zambiri zokhuzana ndi nthambi imeneyi yoona zomangamanga muno Malawi. Ayi ndithokoze mulendo wathu wa lero anali mkulu wa bungwe limene la National Construction Industry Council of Malawi, NCIC, Engineer Gerald Khonje. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Ndipo lero munali ndine Christina Chiota. Zikomo.